Door's frozen. Maybe I can... Ah! Would you just let me do it? Jó, nyisd ki akkor te. Kurva erős vagy, bazd meg. So what was your plan anyway? Just stroll up to the old Valkyrie Council circle and hope Freya's in a good mood? Well, now that I know where she is, yeah, exactly what I'm gonna do. Fuck. Don't tell Brock I cursed. He's unbearable when he's smug. Az erőség, Geci. Look, Baldur tried to kill her. We had no choice. She sees it that way. Well, I'm not gonna ask her. Besides, they were your arrows. You're absolutely right, which is exactly why I'm recommending we don't do this. Szóval a valkürök tanácsához megyünk. Mert ott van Freya. You think this stuff grows on trees? Ez mi? Oh. Hogy ő a valkürökhöz tartozott, te? Igen, igen. Freya volt a Valkür Queen. Ő a Valkür királynő amúgy. Csak Sigrun helyettesítette. Mert letépték a szárnyait. De szóljatok, a fasságokat beszélek. Vagy ha nem így volt. Most nyilván a God of War lore-t magyarázom, nem a nordik mitológiát. De ugye Freyának letépték a szárnyait, és utána már nem ő lett, és ezért Sigrun lépett a helyére. Oh dear. Amúgy Sigrunnak a feladata az ott Hellben volt, a holtak rendezése. Maybe this is a sign. Don't be a baby. I'll catch you. Legalábbis Promise ezt not to mondták drop you itt a this God of War-ban. Igen, igen. Oké, akkor zsír. Fine. Just step between the realms then. Igen, Odin tépte le a szárnyait, pontosan. Baldurért megtett mindent, lemondott mindenről. De igen, ő Valkür. Jó! Is that so bad? I sincerely hope I never have to do it again, if that's what you're asking. My shop! Well, if I can't stop you, then this is as far as I go. I'm gonna stay and Nem jön velünk. Sindri. Suit yourself. De milyen érdekes, nem? Hogy Sindri velünk jön ilyen kalandokra. Új képességek I don't elérhetőek. think I can break this. I need to find an... Bazd meg, el volt dugva ez a skillfa! Ez a game egy geci! Igen, el volt dugva, hogy ne sejtsük, hogy lehet ilyet csinálni. Beszarok. way around. You sure you want to go in there wearing the very arrow tip that killed her son? Igen. I'll hide it under my shirt. Az a durva, hogy az a You need a murder weapon to be a better person? It makes me feel az a brave, nyílhegy van a okay? nyakában Atreusnak, ami megölte Baldurt. Vagy hát nem az ölte meg Baldurt, csak amiatt lett halandó. Yes, it is. Sebezhető, I nem have to halandó. try. De hogy halandó nem lett. Kiapa! Just keep going. Are you sure this is a good idea? You haven't got a plan.
Rock says some people run better on chaos. I think he's right. What makes you think that applies here? This is life and death. And this is Ragnarok. We can't just do nothing, and we're out of options. Living! Living is an option! Okay, now which way to the council? As long as I go up and forward, I think I'll get there eventually. Yeah, sounds right. Ez is ugyanaz a terület, ahol jártunk már az első részben, csak akkor ugye hát nem egyedül, ez az egyik. Kaptad? All right, more soundstone. Ez. Takes care of that. Bassza meg, megdöglünk. Gorgi Csabi, iOriginal, Black Mamba. Köszi szépen. He would lose it. I wouldn't have to hide things if he'd just trust me. How can I trust you if you lie? Actually, that's a good point. Szóval vannak Maybe titkai. if you listen to me. Could I not say the same? Well, where do you think I learned it from? Nem magával vitatkozik. Fatárját utánozza. Mégis le, lényegében igen. Yeah. Headshot az... Kapta. Gotta keep going up. I know what Mom would do. Why don't you trust her? Why won't you tell me? Igen, kicsit magával vitatkozik. Oh. Iszonyú jó, szaros. Iszonyú jól néz ki ez a game, az meg kegyetlenül néz ki. PS5 az mint a gép úgy hajtja. Jó, mondjuk nyilván, de...
Nincs John. Itt vagyunk, ugye? Guess I'm going the right way. Really wish I had a compass. Amúgy... Jól emlékszem, erre van a... Az a Valkür tanács ott, ugye? A háttérben tudjátok, mi az a villám, már láttátok. Amúgy mi van most ezzel a zseblámpával, amit adott nekünk Sindri egyébként, ha? Spórol az elemmel, vagy mi a fasz? Egy hajszos! Ugyanúgy kell a pajzsot blokkolni, mint ahogy Kratosszal kellett ezelőtt. A hóba az meg, amit művel a hó, az iszonyat. És ugye a hó az nem mélyebb, csak Atreus kisebb. Gyönyörű. Kapta? Zsír. Elég durván tolja a kis csávó. Nekem adja eléggé. Így a harc vele. Dolly be, köszi szépen áramonabot, László, köszi szépen. Köszi haver. Örülök neki, hogy így látod. Én is így érzem. Annak ellenére, hogy ugye sokan más gondolnak, de köszi szépen, tényleg jól esik, hogy ezt mondod. I got this, right? Yeah, I got this. Kapta. Freya shouldn't be much farther now. Just need to look out for that big door. Yappa! Oké. Ott az ajtó. Szerintem, amit keresünk. Igen, nukleáris kakaó, igen. Meg ezek annyira nem erős ellenfelek. Azt tudni kell, hogy ugye ez nem a törpök birodalma. That's the door. Sindri! Hello down there. Hey! Come to your senses yet? Yes, I mean, I'm not changing my mind. Ha!
You do have doubts. Hey! Like you never Meg do? kellett dobnom. Better than having regrets. I'm not sure I agree with that, but by all means, keep going and you might find those too. Na lássuk, erre kurva kíváncsi leszek. Hey, Freya. What? Can't I pay an old friend a visit? Nothing wrong with that, right? I mean, just because I'm responsible for the death of your son doesn't mean... Okay, yeah. Azt a nyakláncot, most már We're tényleg. mentioning that. Is that Freya? Am I wearing this around my neck? The arrow tip that killed your son? That's a great question. Igen, azaz. I'm so dead. Jó, hát csak úgy nem tudja megölni. De meg... mindegy, bonyolult dolog ez. Here goes nothing. Ott van. Freya! You should have stayed with Sindri, Végig figyelte őket. Wait! Stop! your father. Where is he? Not here! He sent you? No! He doesn't know! You shouldn't have come. He took my son. What makes you think I won't do the same? You're better than this! You would stake your life on it? What do you know of me? I know you haven't killed me yet. So while you're thinking it over, why don't you let me go and I can tell you why I came? You mean to plead for your father, save your breath. His fate is sealed. Well, you know who's to blame for everything. I cannot get to Odin. Nor do I need to. Ragnarok will take him. Yeah? Well, what if I told you that he came to Midgard? He came to us. Offered peace if we don't move against him. Claims Ragnarok's already been averted. He lies. Maybe. But if you know Groa's prophecy, you know it depends on an army of giants. The giants wait for war in Jotunheim. No. I've been there. There is no giant army. There are no giants at all. Just me. You? In Jotunheim, you learn the truth. My mother was the last guardian of our people in Midgard. And that's not all. The giants have prophecies about me. They know me as Loki. I think maybe I'm supposed to help stop Odin, somehow. But since all the giants are dead and you won't fight Odin, then he's already won. Why aren't we working together? Now that you can fight again! I am far from whole. Okay. Okay. But we found here. Maybe if you spoke to him. Tyr's alive? Yeah. We broke him out of Svartalfheim. Impossible. The 9 realms are closed to all. No.
We opened up the way. We just don't know where to go next. But if we all band together... Enough. Enough! Leave this place. Go and do not return. Sok lett. Go before I change my mind. Do not expect the same mercy for your father. Az egy dolog, hogy erősebb Freya, mint Sigrun, sokkal. Mint Valkyrie is. Akkor se tudja csak úgy megölni Kratos. Nem tudom, mit gondol. Igen, a célt elérték. El akarta mondani. És el is mondta. Hangrezgető utórendlés. Szerelék. Szerelék. Okay. Okay, so I'm not dead. I didn't get any answers. So this all might have just been a very big waste of time. Which I will never, ever admit to Sindri. Kicsit fura, hogy Freya nem tud semmiről. Vagy hát nem semmiről, de sok mindenről nem tud. Oh, thank Amir. You're all right. How did it go? Starting to think. Sindri, I told you I could handle it. But I don't think she's gonna help us. Freya nagyon-nagyon-nagyon erős. Where's your necklace? Nagyon-nagyon-nagyon erős. Oh! I was thinking and I, got rid of it. She took it, didn't she? Today was your lucky day. So, tell me, how did it feel to run on chaos? I Just fixed that! I still got my bag of tricks. If you need me, I'll be standing back here. Nightmares. Be sick. You think this stuff grows on trees? I'll repair it later. Let's get out of here before something else tries to kill us. Jó. Yeah, good idea. Hate to bring it up, but are we telling your dad about this? Since you've come clean and all. No way. He'd kill you. Right. Well. I need your opinion on something. Something like... Do they ever quit? Jó, ezek ilyen lófaszjóska ellenfelek. Okay, back to Alfheim Tower. You were saying? Long before you were born, there was an accident at the forge. Brock died. Mi? I couldn't accept it. I went to the Lake of Souls in Alfheim to steal him back. Legions of souls tried to stop me. I can still feel them crawling all over my skin. The thing is, I could only get through.
Sindri. Brock just thought he got knocked out. I've been lying to him ever since. It's been eating at me lately. You have to tell him. He has a right to know. When the time is right. As should you with your father. That's not the same thing. Szóval ha valaki meghal, Really? az Alfheimból Now? vissza lehet hozni. Anyway, you did a good thing. You saved Brock's life. I caused trouble. No. I made a choice. One that wasn't mine to make. What do you mean? A choice? I couldn't be alone. The other dwarves, when they saw Szerintem is nukleáris kakaó, egyre gondolunk. Ez némi foreshadowing. made our own Macskai, home. Slyfox, Well, Cigi Papa, you Tumke, can't change köszi the szépen. past. It Metaverös, doesn't have to be who Bimbi, you are. David Smith, Dolly Bea, köszi. Let's go home before Father wakes up. That might be the best idea you've had all night. Trey. Trey? It's an... Shut up. Ez lenne az Atreus beceneve? Trey. So I'm not allowed to give you a nickname? Is that what that was? Whatever, Loke. Nope, that was worse. Ugh, and I heard it when I said it. Emlékeztek, amikor meghalt Alright. Fenrir? Shall we? Mikor Fenrir meghalt, egy kis pöttyök szálltak ki belőle. Azok lennének a lelke darabjai. És I hate coming home empty-handed. After Tyr was such a failure, just wanted Now to... hang on, little Jotun. Tyr may not be everything you expected, but a failure? You saved him from a terrible fate. That's not nothing. And hey, maybe he'll be some help to us yet. Maybe. But Father's not gonna go along with this forever. He's probably already got our next hiding place all picked out. Well, let's not make it worse by getting caught. When we get there, I'll cover our tracks at the gateway and slip around back. And you just act natural, but quickly. go, go, go. That is not the risk that concerns me. Do we trust the path they would put us on? I trust their wisdom, and this is the closest thing to hearing directly from them. You are certain the Giants would not counsel war? I said that they were wise. In my experience, that goes with being peaceful. Oh, little brother. Told you we needn't worry. Atreus, where have you been? Peeing? Hope you're all hungry. I could eat. Ping! Is everyone as well rested as I am? Be right down. Mekkora kamugyár ez a Sindri is, bazd meg, mint a szar! Tényleg most Mimirnek kell lennie? De nem hiszem. Is this sausage? Sure. Why not? I remember food tasting better. I suppose you'd like to try cooking for this lot. I accept. What? Atreus, we are planning our next move. Oh, so where are we going? Alfheim, home of the elves. Alfheim? You hate Alfheim. Why would we move there? Move there? No, we are seeking information. The Shrine of Groa, young one. Your father tells me you found it there. Groa? The Knowledge Keeper? Oh, maybe there's a secret there I can unlock. Aye. Who better than the seer who saw everything?
I wasn't sure you, Never mind. That's great. Alfheim. Hey, don't go forgetting this what'll get you there. Az mi a faszom? You know what? I'm gonna build a bigger table. More for me. Egészen idilli, nem? Tyr, you're really up for coming with us? I am. Whenever you're ready. Well, whenever your father's ready, I should say. If my counsel might help you towards the answers you seek, it's the least I can do to repay you. Plus, I think it will do me well to see the light of Alfheim again. That elf light is some good shit. Igen, Legardian, de köszi, hogy megírtad ezt az infót a chatbe. Tisztában vagyok vele, köszi, hogy sírt. Akinek érdekes, olvassa el, amit Legardian írt. Így időzítették a megjelenést, ugye? Where did this plan come from? Oh, from Mimir, of course. I was merely asking how you found me, and he explained the secret prophecies inside the Jotnar shrines. Fascinating. From there, we set to taking stock of which shrines we'd seen, at which point your father recalled finding Groas outside the Temple of Light. And now that we can actually go to Alfheim, the prudent course of action became self-evident. Kíváncsi vagyok, hogy változott meg Alfheim. Ugye Alfheimban véglegesen megváltoztattuk a történelem menetét a legutóbbi játékban, ugye? Kíváncsiak, mi lett belőle. And thanks to you as well, Brock. These clothes do better than I deserve. Darn straight. And never mind what to trade the land. He's not the landlord. This will be of use. Oké. Menjünk. Right behind you. I'll meet you at the gateway presently, friends. Majdnem itt hagytad a Mimired. Excuse me, sir. Mind if I take a little peek at you? I promise I'll be brief. My goodness, what a strapping physique. Capable of an astounding variety of acts of violence, I imagine. What is happening? This must be the squirrel that tends the world tree. That delectable aroma. Could it be? Pardon the intrusion. Ah, yes. Amber resin. Delightfully nutty with a hint of squidding. No. Not one for gastronomic exploration, I see. Ez az, amit a Polip kiköpött. If you're Ratatoskr, why are you so different when we summon you for help? It's a long story. Ő Ratatoskr. Emlékeztek? Volt Atreusnak egy megidézhető mókusa. Ratatoskr is merely one of my spectral aspects. Emlékeztek arra, tudjátok, tudott farkasokat idézni, szarvas, minden szart, meg volt a mókus, amelyik követ dobott. Az ő. Bitter? Would you like to come out Csak and az a see your spirituális friend? része. Fuck off, I'm busy! I suppose that was to be expected. Anyway, now that I've polished off all this resin for you, would you like the seed back? It is the seed. Indeed. A seed of Yggdrasil, to be precise. Since my dwarven tenants performed their little reconfiguration, you'll need seeds like these to open up new destinations on my tree. Your tree, huh? Yes, my tree. Here, let me show you.
That's why good Master Brock needed an Alfheim seed. Clearly you have important matters afoot. Aha. Tehát That ezzel... seed you found unlocks Niflheim of all places. A realm as ancient as it is vaguely sticky. Én nem akarok Niflheimba menni. Ha? Nem tudom, hogy most... De akarok? Jól van, nézzük meg! The soldiers we fought in Svartalfheim, those were Einherjar? I thought Einherjar were just spirits in Valhalla until Ragnarok comes. They were no spirits. Indeed, brother. Odin appears to have found a loophole. Meg kell csinálni a mellékküldiket, srácok. As a standing army. Perhaps something he could only do without any honest Valkyries around to stand in his way. Niflheim is megfagyott. Do we have to be here? Creeping me out, all these poor bastards with their souls cut up. Ready when you are. Mibe kerül ez a fejlesztés? 2000 tört ezüst. Nem tudom, hogy fejlesztjük ezt a páncélt? Nem fejlesztem, még várunk. Feels like there was something else. There's something over here. Ah, a memory of war. You could use this as a training arena if you like. You'll just be fighting the recollections of enemies. They won't be able to harm you. Jó, ez tréning. Oké. Tehát ez egy tényleges gyakorló aréna, srácok, amiben meg tudunk idézni harcosok emlékeit, és azokat legyőzni, de tapasztalati pontot nem kapunk érte, és sebződni se tudunk. Odin's ravens? The ones we've been destroying all this time? So it would seem. Mind handing over the stuff you found from those dwarf rebels? Got sentimental value. Várjatok. 6 darab legendás láda van itt, meg valami nem felfedezett dolog. Aréna, Niflheimi kihívás. A hollófa. Free are we, free of the Father. Our half-lives now belong to no other. What do you think that means? I don't know, but there's definitely something more going on here. Itt a 6 legendás láda. A gift of life, a gift in death, to his mother forever. What? Father's breath. I can't read them. One hopes. I suppose we should continue to destroy any of Odin's ravens when we find them. Igen! Van értelme a hollóknak! A kibaszott hollókkal tudjuk kinyitni ezeket a kurva ládákat! Wow! És ugye 9 holló már van, ezért megnyílt az öv, mert ez egy kibaszott kurva páncélgenyót tartalmaz. Amúgy már a gatya jó, nem? Aha, oké. Oké. És amúgy itt, tehát ezek milyen kihívások, amik itt vannak? Ez csak simán kihívás? Sometimes I like to get gushed, trying to make heads or tails of. Jó, mondjuk Dragon. És nézzük, hogy mi ez. There's nothing. Hogy ezért kapunk valamit, ha ezt teljesítjük?
volt ez? Nyugalom! Behind you! Incoming! Ah, give him what for! És ezt valahogy... Behind you! Look out! Ezt ki lehet kapcsolni valahogy? Vagy ez végtelen. Vagy véget ér egyszer. Yes. Jesus. Loop. Egyszer elfogyna? Megnézzük, hogy milyen challenge ez. This is the lab. Aha, igen. Véges. Vége lesz. Most mondta Kratos. Ez a mozdulat is, láttátok ezt a mozdulatot? Ez a mozdulat is rúna volt az előző játékban, ugye? Ez. Igen, rúna volt. Jó, oké, köszi. Ez. Most már nem fogytak el. Azt mondta elfogytak, de nem fogytak el. És ha nem fogynak el? Jó, akkor nézzük. Csak ide kell jönnünk középre. Aha, oké. Szóval ezek nem fogynak el. Értem. Érdekes volt a chatben, aki azt írt, hogy neki nem fogytak el. Gondolom, hogy várt, hát ha nekem elfogynak. Tehát majd a hollókkal ide jövünk vissza. Ezt köszi szépen a chill. Rigazó, nagyon köszi, VM köszi a 73 hónapot. Asztalion, nagyon köszi. Mad Thomas köszi a 14 hónapot. Alfheim. Ja, nem, először Sindri házába kell visszamennünk? Oké. Rogur, mi köszi a támogatást? Mimir,
I know this sounds weird, but Meglátjuk, remélem, hogy így can you lesz. tell me again what happens when someone dies? De ez nekem is nagyon tetszik, hogy van értelme a hollóknak. Amúgy is összegyűjtöttük volna az összeset, de ez így kurva jó. Form, mind, direction, and luck. Direction steers the souls of giants, dwarves, elves, and animals toward the Lake of Souls in Alfheim. But all the paths may be absorbed back into Alfheim's great light. So that's where Fenrir is? The Lake of Souls? So long as his soul still has its direction, aye, it's well on its way. Ah, there you are. I knew you hadn't forgotten me. I would speak with you. Mit akarsz, mókus genyó? Dear. Speak. If you are ever in need of my services and I am not present, I have installed these handy chimes for you to notify me. Simply throw your axe and strike the chimes, and I will attend to your needs. Would you care to take a practice throw? A magnificent throw, Master Kratos. Truly a seasoned pro. Very well. You know how to reach me now. All that said, I'm happy to discuss anything else on your mind. I have a question. Splendid! I delight in offering my tutelage to the inquisitive. Over the ledge, by the gateway over there. I noticed these dragons. Dragons? Oh no, young Master Atreus. Those are lean worms, the brood of Neathhog. We are off. Megkaphatod. Jó, Jaj, és Muspelheimba is elmehetünk az olvasztóba, de zárolva van, mert kell még egy mag. Menjünk Alfheimba, megnézzük, mi van ott. Szóval, sárkányok. The tale of your prior visit to the land of the elves. Sure I can. Alfheim was the first time we ever realm traveled using your temple. Freya tried coming with us, but Odin cast a spell on her. We can't leave Midgard. That's terrible. So then we fought our way through an army of dark elves to get to the light. You interfered in the Elf War. Not by choice. We sought to fill our Bifrost, and they attacked us. And the dark elves were covering it with their sticky hive stuff. When we freed it, light elves came back. Ezért mondtam, hogy azt a világot véglegesen megváltoztattuk az előző végigjátszásban. Beleszóltunk a háborúba, erről próbáltam beszélni az előbb. Alfheim. Ez Alfheim. So long. Not sure where the temple is from here, but that's where we'll find Groa's shrine. Broken history. Aye, not exactly an easy fix for that. I see the elves continue their war. Yeah, so much for things being better in Alfheim. Van ott lent egy... Winter hit Alfheim hard. No. Storms have plagued Alfheim's deserts long before Fimbulwinter. A living desert. Huh. Sivatag? Érdekes. Az micsoda? Az egy utazó? Hold on. I hear something out there. Something big. It's in pain. Nem, ez egy elf. Arra kell mennünk, de innen hal valamit Pöcsinzon. Northern chest. Feels like some kind of animal. How could anything live in a storm like that? Plenty of caves under the desert. Not exactly a paragon of comfort, but the Dark Elves get on best they can.
Igen, valamit. Hallott innen Atreus. Hol lehet az utolsó fügyfürügy? Most attól függ, hogy fügyfürügy vagy fügyfürügy. Szerintem az utóbbi. Sehol sem látom. Hol lehet az utolsó része? Még egyáltalán nézzünk feljebb. There. Groa's shrine is at the top. Megvan. Is everything okay? Aye, old friend. Just looting one of your chests. We'll be right along. My dad likes loot. My dad likes loot. Ah, very well. Freyr never bothered returning to Alfheim, did he, Mimir? Aye, no. I assumed the fate of his own realm took precedence. Wait, Freya's brother? Yes. Cut from a different cloth, that one. Freyának van egy bátyja. There's a barricade up ahead. De most What are those peckoljuk. shiny rocks? Twilight Stone. A rare material that can take millennia to form. Majestic, isn't it? Occasionally, the light of Alfheim will bind to a rock and crystallize, growing like moss on a fallen tree. Truly a wonder of the Nine Realms. Mi? Visszaveri a fejszedobást. Oh, didn't know it could do that. Utállak! Brother! The wee bastard's about to explode! Behind you! Look out! Kicsoda kis geci, kurva idegesítőek, bazd meg! These things smell awful. Tizgos hely. Do you understand these poems? Oh, there's always meaning if you look hard enough, brother. It's all in what you bring to it. Akkor Kvasir versei a más realmben is vannak, nem csak Svartalheimban. What? Próbáljuk ki. Skadi vadászata. Így pattarászik. Kicsit olyan, mint a... Vihar. Freya's brother. How was he involved? Long ago, Freyr of the Vanir traveled to Alfheim, where he discovered a once beautiful land devastated by war. Using his divine powers, he set about cultivating a tenuous peace among the elves. Did you mention how that piece fell apart as soon as he left? I was getting to it. Gravy Storm. Oh no. That's enough, please. You don't need to do this. We don't want to hurt you. We do not have a choice. Mi a faszom? We're the ones who freed the light.
Kapta! Why are you fighting us? We helped you last time. Atreus, focus. Ezek a fényelfek. Hey, Alphon. Ó, ja, megjelölőbe kell nyomni. Okay. Most unfortunate. More will follow once we're inside. Not like they're much of a choice. Sad. I'm just naive, I suppose. No. Just an optimist, old friend. Matt Thomas közi a csírt is. Elég menő, igen. Ferdinand közi 3 hónapot, szerintem is állat. Wow. Tribute to Freyr, made by the elves. He must have left it here when he raced back to Vanaheim. What is this? A charm to ward off nightmares. In this case, Freyr's. Well, knowing the elves, there are probably more Ez tributes egy to olyan find. Nornir chest, amit nem tudunk tönkretenni. Ez az az új anyag, amit még nem láttunk. Yeah. It's so... We came in from the top last time. Didn't realize all this was even down here. Built to promote cooperation between the elves, but it looks like it's been sealed. Igen. How do we enter? Grab that wheel and I'll show you. I'll go first. Atreus, let me know when I've reached halfway. So, what's happening right now? This seal is meant to represent the balance of the realm when Freyr was here. Light and dark, working together in harmony. How's that look, Atreus? Good, I think. Father, now you go. Unfortunately for Alfheim, Ez jelzi a Freyr couldn't balanszot a accept his sötét és a sister's világos, a decision to fény és a marry sötétség Odin. között. He returned to Vanaheim and left this realm to its fate. To be fair, the Aesir did set him on fire that one time. The door should have opened. Are you sure it's balanced? Yeah, Úgy tűnik. but the realm isn't. Not anymore. Father, try pulling it the other way. Yeah, and here, you keep pushing forward. Ja igen, mert a sötét elfeket legyőzték, és most már a fényelfek vannak mindenhol. Így a realmelkem... Ez a realmet kell tükrözze, a jel. Mivel, hogy a realm teljesen a fény irányába ment el, így ettől nyílik az ajtó. Most már értem. Wow. What's a Dark Elf statue doing in the Light Temple? That's just how they looked before the division. The division. Yes. The elves were always split between light and dark, you know. This statue depicts the elves before the war, before they discovered the power of the light. Solid. Szóval így néztek ki az elfek azelőtt, hogy megtapasztalták a fényt. És a fény az, emlékeztek, ilyen fényhidakat tudott kreálni Atreus. Above the door, there's a light crystal. The stone briefly imparts a bit of light to your axe. That's useful. Zsír. What's that sound? No sense in spoiling the surprise. Oh, it's the light. I've never seen the Lake of Souls so volatile. Aye. Szóval ez a lelkek tava. Itt van Alfheim fénye. Making the light unstable. Volt itt egy kis PTSD-je Kratosnak. Yes. After the Úgy creation of megrázta a the Nine fejét. Realms, Amiatt, hogy az fallen előző souls részben began to ugye gather bement a down those fénybe. When the elves discovered its potential, they built this temple to harness that energy. A smashing success, to say the least.
Many of them became addicted to their newfound power, and thus Szerintem the Light amiatt van, Elves ugye, were born. akkor ugye majdnem látta Fate. Mikor legutóbb volt ott. Amiatt rázta meg a fejét, mert emlékszik rá, hogy valami volt ezzel. Hogy Fenrir itt van-e? Nem tudom, érte jöttünk. Elvileg. Vagy hát nem érte jöttünk, nem érte jöttünk. Groasányjához jöttünk. Csak Atreus reméli. Well done. Hogy Fenrir is itt Though van. I imagine our Light Elf friends will be less than pleased. Speaking of light elves, let me try talking to them again. Best just to let these two do their thing, brother. right side, father! Behind you! Incoming! Kapta. Megvannak. Jó, ez itt, ez az... Ez egy ajtó amúgy? Cross on light bridges. Now the bridge. I have an idea to get us across. Lucky for us, swearing off violence doesn't mean he can't disfigure some architecture. This way. Shrine awaits. Jó van már, na. Mit csinált vele? Így csinált bele kapaszkodó tír? Ez amúgy micsoda? Aha, így megtörte, látjátok? Csinált bele egy ilyen töréspontot, amivel bele tudjuk vágni a cokmókat. Kratos, Shortcut. where are you going? Az He's just looking anyádba. around. He does this sometimes. Ah, curious. The temple looks so different than I remember. It was all broken and covered in hive stuff last time we were here. These elves use Alfheim's light to enhance the temple, and themselves by illusion. They definitely look more dangerous than last time. Oh, those were just the foot soldiers. They'll get more dangerous the further up we go. Great. Arra van a továbbút, itt van lent valami. The shrine is this way, Kratos. Jól van Yeah, már! he knows. We just like to be thorough. I see. Wretch on the left! Erre van valami mellék. Ott egy holló. Zsír. Rich! Left right! Vattogásból megbaszás. Állati volt. Behind! Incoming! Ó, de ezek a kis... Na végre. Ismeret tekercs, és még lejjebb lehet jönni. Interesting this way? Mindjárt meg... És még heavy runa támadásunk nincs is. Hades visszavág. Gyenge runa támadás.
Oké. Nézzük meg, hogy milyen. Az előző se volt annyira de. Shall we continue? Igen, milyen durva azok, hogy nincs még having So if these elves use the light egyikből sem. make themselves strong. To return it back to its source. To them, the natural resources of Alfheim are sacred. None more so than the light itself. Aye, the Light Elf success came at a terrible price. Alfheim's once lively desert withered into a storm-ridden wasteland soon after the creation of this temple. There's more Twilight Stone up there. Bizony, visszapattanásból ki kéne nyissuk, de nem fogjuk. De ezt szerintem ti is tudjátok már. Hú, a mai hosszú streamnek most van vége. Holnap folytatjuk a dolgokat. Hát, belevágtunk azért egy keveset. Értitek, a játékba. Most én így azt mondanám, hogy valamennyit. Tény, hogy még nem volt főcím. Még mindig. És lehet, hogy csak end cím lesz. És még mindig a tutoriálban érzem magam, mert ott érzem magam abszolút. Mókás, nem? Nem tudok mit tenni. Ott érzem magam. Abszolút a tutoriálban. Mert olyan szinten óriási falat ez az egész dolog, olyan szinten izgalmas a történet, olyan szinten epikusak a cinematik részek, olyan baszó lett a harc és a felfedezés, és minden, hogy utánozhatatlan gyakorlatilag az egész, mint olyan. Elképesztő, amennyit eddig láttam belőle. Végtelenül kíváncsi vagyok a történetre, a új világokra, Vanaheimra, Asgardra, hogy ott vajon mi lesz, milyen páncélok vannak, milyen loot, milyen rúnatámadások, stb. Úgyhogy egészen elképesztő lett ez a játék. Egészen elképesztő. Holnap még egészen biztosan belerántunk 5 órát a játékba, még a héten. Hogy azért legyen mit nézzetek, mert szerintem, értitek, ezt a mai 7 óra hosszát, ezt mindenki látta, ugye? Holnapra nyilván, aki nem látta, az azonnal pótolja, és akkor már mehetünk is tovább. És akkor így ezzel a 12 órával el lesztek a héten. Legyünk így, vagy reménykedjünk ebben. Srácok, jó? Úgyhogy ez van. Holnap reggel lesz happy hour, én nem leszek, mert dolgom van, de a srácok lesznek reggel, hába, és akkor ahogy láttátok, még van délelőtt dolgunk, megcsináljuk az Andor epizódot is, ez nagyon fontos, és délben kezdem, vagy nem, folytatom ezt a csodát. Én nagyon szépen köszönöm az egész napos figyelmet, srácok. Köszi Dalaran, Kapusirém, Boszon, Niels, Shedi, Szakakó, még egyszer a támogatásokat. Szakakó, köszi a 2 évet, gratulál a badgethez. Nem ígérem, hogy egyből, tehát a sztori végéig 100%-oljuk a játékot. Én a sztori végéig a mellékküldetéseket és a küldetéseket meg fogom csinálni. A collectible-ökből nem biztos, hogy meg lesz minden, de amikor végeztünk a sztorival, így ezzel, hogy amúgy a mellékküldiket meg szétnézünk jól, meg minden, megcsináljuk, még ki is takarítjuk a gémet ezt is 100%-ra, mert muszáj. Ez van. Úgyhogy így megyünk tovább. De mondom, a melléküldiket, amiket megkapok, azt igyekszem megcsinálni mindenféleképpen, jó? Max akkor hagyjunk a végére valamit, ha nagyon valami grindolós dolog lesz ebbe is, vagy valami ilyesmi, jó? Oké. Na, találkozunk. Holnap, srácok, addig is jó délután, boldog, stb. Legyetek jók. Köszi még egyszer. Szevasztok.